Yeah, old man. Yeah, mnanisikia? Yes. Karibuni sana. So sasa nataka kuadmit watu kwa meeting, alafu sasa niende nitumie sasa simu. Oh. Nafanya recording ya hii stuff kwa nini kwa comp. Okay. Tushafika watu 5. Malobana kani kama amepigwa na butwa. Nani huyo? Shida. Ndo mimi siwaoni. Kwani nako hapa juu? Alphonse ako, Rafi yuko na Shida. Sasa mimi ndio naingia saa hii na simu. Kolo. Ni aje? Poa sana, ni aje? Poa sana, niambie. Tulia tu. Arsenal imeamua kutuweka kwa kitanda the whole day. Usizidike. Noma. Hapana jala. Tunakazana tu hapa. Okay. Familia iko aje? Tungoje. Family iko chonjo. Okay. Nice. Si tulishindwa Unajua kurudi Turkana this time. Turkana sasa ya kuendeki until watoanisha hizi ma road blocks na kila kitu. Bana. Hiyo by the way najua kifunguliwa hata mdosi anaweza amua ni aje wewe endeni tu kwa mwanzo activity. Cause pesa ndio ziko. Aya. Naona wajamaa wamejoin sioni masura zao. Naona kama Maloba. Naona Maloba video yake iko on lakini haonekani. Rafu pia kwa round. Nilikuwa namuona. Kwa Rafael. Rafu ndio huyo. Kwa kwani ni DJ? Amevaa headphones. How do you know? Amekaza sura sala. Amevaa headphone ya disc jockey. Siniweke tu hii video yangu hapa kwa alafu nitumie tu com. Mnaniona kuna vile naonekana tu. Naona kunywa chai. Hata wewe ningekunywa supu yangu pole pole. Nani ana record? Mimi ndio na record. Ni kama host. Ni chai si supu. Ungeniongezea supu hata ningekaenda supu yangu. Tani zime video. Wewe mwingine ako busy. Watu wanatumia. Kama unanipata? Lakini uko chini. Kama? Yes. Uko unasikika kwa mbali? Nani asikiki?
Sasa uko poa, sasa uko clear tena. Ama Sijui nini umefanya. Nani mimi? Nasema ulikuwa unasikika kwa umbali, sasa hizi uko clear. Nilikuwa naenda kuchukua hii holder yako. Kuna mtu ameongea, sijui ni nani. Sauti wapi? Hapa Ya. nagombana na watoto. Maloba pia nimemuona pia on. Maloba namsikia. Nasikika sasa? Umbali. Nasikika. Umbali. Uko poa, acha niweke yangu mute. Ndio tu avoid echo. Juu Alphonse nasikia kwa umbali sana. Huko kwa umbali ongeza ama ni headphone. Ongeza nini ya mic. Mimi niko low. Uko sawa, unasikika poa sana. Alphonse mimi nasikika. Sawa. Olo unasikika. Na mimi bado anagombana na watoto. Mimi nasikika. Mimi nasikika. Unafanya hivyo bila kutumia hiyo headphone. Uko poa kama. Kushida hapa home ni network ndio nyingine na fluctuate tu. Network ni normal. Mimi nasikika. Maloba uko poa. Hadi tunakuona. Lakini Maloba, lakini sauti iko mbali. Sauti yangu iko mbali Lakini sasa iko poa. Hebu ongeza tu volume. Zinapoa. Sasa acha naona mafans wamefika. Olo amepotea huku. Kitu vizuri. Kile kitu pole pole. Kile mwage. Ndio unaona tu atakugesha. Moses Baraza is connecting audio Antonio Ngoji. Okay. Domi ndio anaingia. Bax. Domi naye lakini ana mic. Bax pia ndio huyo. Kama Rafa anauliza sauti zetu ziko wapi? Acha nimwambie angalie side yake. Sawa. Sasa huyu Omera baba. Wapi? Wewe toa hizo vitu kwa equalizer Rafael. Kwa nini ndio ushago? Oseso. Nani yako kwa barabara? Musa Barasa. Musa ndiye ako kwa nini kwa wewe? Musa anatumia chapo kama face mask. Kama hiyo si chapo. Okay. Sawa. Nimeamsha mtu hapa ili tukae na yeye. Anataka kuona technology. Hello. Rafu nakusikia sasa. Tony. Jagirus. Alfonso. Niaje. Poa sana. Long time man. Ni long time bana. Nakumbuka ukisema kichana kuja hapa. Neo down. Neo down. Bali hizo show. Tu sasa tatuko zikapcha vizuri. Anyo time tu kwa na equipment. Tony Fox kwa road. Baba. Musa. Kabla kama. Niaje leo. Nani huyo mwenye kwa stage? Nani ameenda job ya makanga na tuko kwa Zoom call? Kuna mtu ndiye anashuka. Ndio anashuka kwa gari. Hapo atatuambia no my network had issues.
Hello. Kuna Domi. jamaa kuna mjaluo hapa ako na iPhone. Really Domi Jojo Uma. Oh, hey G. G naona ako na iPhone. Ndio naona iPhone is trying to connect. George iPhone. Can you please tell us which It's iPhone? Okay. Moja. It's okay. Wacha sisi watu wa kutumia simu za China. Tukombane. So 4 more guys. We are waiting for 4 more guys. But juu ya giza wacha nione tuko we are already late. Tumechele 3 more minutes then tuanze 3:10. Si hiyo iko acceptable? Sawa. Iko sawa. Sawa. Okay. Bana asanteni sana kwa kukuja kwa hii. Opayo ndio tunamuona hapo. Opio toka kwa bafu. Fanya zoom call kwa bafu. Ameka nini ona aonekani hao. Simu ya neighbor. Ameo kamera Sasa uko sawa viasi. Nimejifikiria hapa jamaa. Huko uko sawa sasa we can see you. Ana pass ndio kwa barabara sisi anaenda wapi? Inaonekana Pax alikuwa shuka. Pax ametoka Ocha. Kutoka Ocha. Aliendaje Ocha ni essential services. Mbona kwa mali kuko na a lot of trees. That is not Nairobi. Nairobi hatuna miti. Alienda kwa Wetangula. Alienda kuwasaidia na magari. Pax audio yako isikiki. The iPhone guy ameenda wapi? Mbona sioni sura yake? Uoni vile ako na the power, kuna t-shirt ya the power. Jojo Uma. Bana unmute you nini atusikie sauti yako George. Ana Rafi internet imemsumbua huku kwote. Internet inasumbua especially huku kwetu. Tafute Rafi na yeye Alphonse. Rafi naona audio ndio connect. Ati? Wasemaje Kolo? Nilikuwa nasema si Rafi anaishi Saika. Umtafute to petition stream pamoja. Tuta petition. Tunaona giza yetu imefika. As tunangoja the rest of the team. So karibuni sana kwa hizo mkolia. So ningependa kurequest kama sio unabonga mute nini microphones so that at least tusikike. Karibuni wasasi, fathers and dads kwa our own celebration ya Father's Day. Kurecognize George mute your mic. Domi mute your mic. Kuko na feedback. Nimeona pia kuko na Steve Arodi na muona mahali. Naona hiyo kipara yake somewhere. Kutumia Pax. So yeah, thanks George. Domi mute your audio, your mic. Thank you. So asanteni sana kwa hii celebration ya Father's Day. As Nzumari Africa tulifeel ni poa kurecognize fathers. Juu wenyewe tumesahaulika. Si
pengine pia si ujisahau, sisi tu wenyewe ujisahau venye maisha inatupeleka. So karibuni sana na asanteni sana kwa zile topics mlitupea ili tuweze ku engage nazo leo. Tutakeep meeting as sweet as possible. Utamsikiza? But sasa ukiongea atasikia. So utaongea na nini? But sasa atasikia background. As sweet as possible. Pax, mute your mic. Thank you, Pax. So we are going to keep this meeting as sweet as possible. Let's keep it moving. Junajua Alphonse alikuwa amepeana apology, atakuwa na step out, akona another engagement from 4. So by the time atoke tutakuwa at least tumecover a lot of what we needed to cover. So bado tunangoja ule mrasta mwingine Walter, sijamuona kwa session but na hope atakujoin too as we continue. So nataka tufanye introduction. So tutaanza na jina, alafu tuseme pia, tutangaze pia tumetengeneza watoto wangapi, at least ndio we declare our wealth. Alafu if you are married, if you are single, if you are separated, if you are divorced, stuff kama hizo. Alafu pia tutaangalia so tukishafanya hivyo then tutaendelea. So I will start with Tony. Habari zenyu? Poa Tony. Unajua sasa mnisikii. Sawa, naitwa Anthony Njangiru. Nimeoa na niko na mtoto mmoja. Bado sijaongeza. Sawa. Tuende kwa before Pax afike mahali anaenda, tuende kwa Domi. Habari zenyu wazazi. Mimi ni Dominic Pio. Baba watoto wawili, married, very married and very single. Asanteni. Tuende kwa Kolo. My name is Collins Omondi Ooko Oyamo Odidi. Mimi ni baba ya watoto 3 na bibi mmoja. Yes. Kolo tunaelewa. Kolo, you're doing good. Raf. Rafu kama ameenda kwa choo ama? Decide kama anatusikia ama hatusikii. Pax. Rafael una mute. Umemute mic yako. Ni kama amefungua account mbili. Anaongea kwa moja audio, nyingine anaongea kwa video. Acha. Raf. Unanisikia? Tunakusikia. Ona tumia network gani? Jipe intro. Okay. Huu ni Rafo, baba Mike. Niko na watoto 3 na bibi mmoja. Sijui wako wapi, wako hapa nyuma wanashuku. Sawa Pax. Mnanisikia? Kia. Tunakusikia. Mimi naitwa Evans Washika. Nimeoleka. Niko na watoto 3, wale najua. Wale sijapotezea wasichana period sikoshua. Sawa Jojo Uma. Unmute mic. Sasa mnanisikia? Unmute kwanza. Good.
Mi kama kawaida sijabadilisha jina, naitwa George Ouma. Kichwa kama kawaida, ina mtoi mmoja, saizi yako 4 years anaelekea 5. Alafu kuna mwingine pia anakaa by kitu mwisho wa mwaka hivi pia kwa vile pia. That's all. Thanks to see you guys. Sawa. So Alphonse. Barieni wote, naitwa Alphonse Ouma Ochieng. Nina watoi watatu, wangekuwa 4, mmoja alipass by bad luck last year September. Yeah. Na niko na 1 wife. No confusion, One wife. Alphonse, are you sure? Alphonse. No. Kwani yangu mbona mnatia dosari? Alphonse, ni vizuri tukujue vizuri. Tu declare mapema. Wewe. Acha tungoje declare. Acha One tungoje. wife. Our polygamy saingia kwa meeting. Nimeona ana request kujoin. Mbarasa. Ndio huyo tunangoja, nimeona ametuma request ataka kujoin. Sasa kwa hapa hivi. Alikuwa hapa katoka. I think ni network. Musa introduction kama wifi. Lazima ana compile list ya wifi, so asituambie ni mmoja tutakata. Na net yake pia imepotea. Hapo net yake ni kapi. Yeah. Anyway, so tukimove on, kuna some issues tulikuwa at least tunataka ku recognize fathers, so tunataka ku discuss issues ambazo zina affect fathers. So kidogo tu Luis, funga hii mlango. So venye tuna recognize fathers, ule mwenye anatuwekea ngoma za church atulie kwanza. Nani yako church? Nani yako church? So in our understanding, tunafikiria juu kuna kongana issue ya fathers na dads. Na pia niliona pia kwa group, kwa WhatsApp kuna vile tunajaribu kusema dads ni hawa, fathers ni hawa. So in our own understanding, what is the difference between a father and a dad? So that's the first question naeka kwa panel. So ukitaka kubonga juu naona tuko kwa video call sisi wote, unanionyesha ishara alafu na kupoint out alafu na kupatia opportunity. So who is going first? Georgie? Mimi naweza sema father ni it's a biological person mwenye tu as in biological father, as in mzazi kabisa wa mtoi. And then daddy ni mtu yote ule anaweza kana labda mtoi is not a biological father. That's the difference between the two. Hivyo ndio naweza sema. Sawa. So Tony? Okay, nikiongezea Kenya George amesema father ni mwenye is the owner of the child, ndiye amezaa huyo, ndiye amecontribute kwa mtu kuzaliwa. But when it comes to a dad, ni ule mtu mwenye apart from being a father, at least ana take your responsibility. Anaweza kuwa labda si yeye amezaa huyo mtu hii, but ana take your responsibility ya kuzaa mtu huyo. So that is being a dad. So contribution unamaanisha nini? Like ulilipa pesa ya maternity, wewe ndio ulifanya foreplay alafu mtu mwingine akamaliza hiyo kazi, as in ulicontribute aje hiyo mtu kuzaliwa? Okay, when I say contribution namaanisha at least umse ako kwa life ya mtu huyu, ana provide kenye mtu anahitaji and all that. Okay. Ni jina tu. Alphonse, naona unakunja sura hapo hivi. Ama unakunja sura juu mtoto amekuchuna. Halo, mimi hiyo issue ya father and dad vile mimi naiona zimekuja na hii issue za FM studio, vile FM zimekam ndio pia hiyo issue imekam. To me they were all one and the same thing. There's a saying kwa Kijaka ya kuwa mwenye amelala na mama yako huyo ndio baba yako. Unaona? So you recognize him like that. But then the modern saying ya kuwa dad ni mwenye ana take care of you and not necessarily the sperm donor, and the father is more of a sperm donor. But then to me it's not here and there. To me it's one and the same thing, because the father can still be the dad.
No, according to the more common, the normal meaning, it's one and the same thing. Because how many people call their biological fathers wanaita dad, and they still call them father? Officially wanamuita father. Pia sisi kwa imani yetu Catholics, we call them father, and they are not even our biology. They did not contribute anything. They don't even take care of you, of your social need, apart from the religious. So to me, it's one and the same thing. Vitu zimekam tu na issue ya the way, let me call it as, it's more of social change yenye na come. So we give it a different meaning, but to me, it's one and the same thing. So how do we differentiate between a person who impregnated a girl and takes care of the kid and a person who impregnated a girl and disappeared? How do we differentiate? Maybe come on. Hello. Let me kidogo, Alphonse, Pax wants to contribute something. Mimi nagree na hiyo decision kila msema amesema, but najaribu kuona hivi mambo ya father na dad, hiyo tunasema juma father, hiyo masui manini hizi nyingine zimeletwa na mademu ama the female ndio letezi at because haupatikani hizi vitu ni titles tu, hata father kuna priest na sio biological. Yes. So I think these are just terms that terminology zimeleta ku separate au mademo jaribu kuweka ile uzito wa point ya men are not responsible, so because you're not responsible aturi father wewe utakuwa father wewe that. I don't think these things are just one and the same. I rest my case. So Alphonse wanted to say something about how do you differentiate between the two demographics. Yes. There's no difference here. Where does the term daddy come from? In fact, daddy inakuja from come from the sugar daddy. Yeah? And then imerudi kwa contextualize currently, it can mean that male figure who takes care of children in the absence of biological fathers. No. It has just been repurposed. The word daddy has just been repurposed. Just the way juzi hii jina ya sponsor si imekuja. So sponsor to mean someone who is a sponsor in replace sugar daddy. Yeah. So to me, it's one and the same thing. There's no big difference. Apart tusijidanganyane. If you are a father, you are a father. If you failed, you are a failed father. If you failed on taking care of your responsibility, you are a failed father. It's simple. Yeah. Nikichangia. Yes, Domi. Nikichangia mimi nafikiria vile Alphonse amesema hata na vile Pax amesema zote ni same. Father and dad ni the same thing. Inategemea na wakati umetoa pesa unaweza kuwa dad. Wakati haujatoa do na umepotea kidogo unaweza unakole msee. Dad ilikuwa mtu ya kupembeleza mwanaume. Ule mwanaume anatoa kitu unaongezea wakati na kasita kwa dad. Watu wakati unazaitwa any. So mimi nafikiria they are all on the same thing. What do we call this person who is not the biological father but analea mtoto, like anachukua hiyo responsibility ya baba? What do we call that person? Simple. We call him father kwa sababu tumesema father ni biological. Yes, Kolo? I think ni babake. Daddy ndio alidonate kulingana na mimi, but mwenye amemleta kama si babake ndio anaitwa father. Personally. So, Domi? Mimi nafikiria Kolo ako right because sio lazima your biological father, as long as you are taking care, responsibilities za huyo mtoto unachukua, then you are a father. So what is fatherhood? Unajua lazima kwa nini tuna go through hizi stories zote ni because tunataka kuangalia, because this term fatherhood imekuwa thrown left, right and center. Like hata mnaona even within us as fathers bado kuko na some divergence. Do you see disagreements? Just some divergence. So what is fatherhood? Because today we are celebrating Father's Day. So what is fatherhood?
Me, I think fatherhood. Hello? Yes, Domi. Yeah, I think fatherhood. Fatherhood, I think in the relationship here between a father and the child. Wakati uko na good relationship, that relationship unafikia ndo fatherhood. Somebody else? Najaribu kusaidia Maloba hapa ni kama amekwama. Yes, Kolo. Na Rafael umenyamaza sana. Alafu after calling si nimeinua mkono hujapatia nafasi. Sasa hiyo network yako ina jump. Ukiinua mkono by the time mkono inakuja kwa screen. Kolo ashaongea. Rafu mwenyewe ni wewe. Nasema hivi, si nimeinua mkono, nimetumia hiyo wewe, nimetumia hiyo system. Inua simu, inua tatu. Sawa Raf tupatie tu. Mali matusi. Sawa, acha basi ndewe basi. Okay, unajua mimi nasema hivi unajua kutumia kizungu sana sometimes potea sababu unajua sometimes unataka kutafuta definition ya father kwa kizungu lakini huwezi pata right. But so tukigo back to Swahili ile tumezoea inasema baba. So tukisema baba unapata ukiangalia back to wazazi wetu father ni mtu anakupatia moral support na anakupatia social support na need. So irrespective of where ni nani unasema this is my father. Unaona huyu ni baba yangu. Ni mtu wako hapo for you ana step up. Sio kama mse amekuja amenipa mdona na amedisappear. Anaweza kuwa tu ni is my father but the real thing yule mse ana step up, anachukua responsibility, anachukua risk, ana make sure amecreate a foundation for you so that by the time you ana exit wewe unakuwa na ile foundation ya grow. That is my take. Sawa, karibu sana Hassan. Elisha pia karibu. Naona Maka ako somewhere anangoja. So tushaanza session. So Alphonse, alafu after Alphonse tutaingia kwa Kolo. So kidogo tu ni brief hawa mafresh wameingia. Ama latecomers. So we are continuing with our discussion and the first question was what is the difference between a dad and a father? So tuko karibu ku wrap up hiyo discussion. So now we are having Alphonse on the floor. Karibu Alphonse. Okay. The first thing, what is meant by fatherhood? You see, the term father means a lot. Number one, it is that sperm donor. That's why watasema he fathered this person. No. You can't say he daddied that person. He fathered that person. So the first meaning, you are a contributor, a 50% contributor to the for the reproduction of that child. The second meaning, which is now fathered someone. Yeah. Secondly, the relationship you build. And thirdly, the leadership. Yes. Hello. Yes. I think I've contributed. Thanks. Asante sana Alphonse. Kolo, you wanted to say something? Okay, in short, the definition is responsibility of father kwa mtu. Kajani. Some of the things you do as a father to build the people you are fathering. So all that we can call it fatherhood because it's an experience you may go through wale watu ambao una bring up, whether you are the biological father or I would say that. Domi, you want to say something?
Ndomia tukusikii. Sasa tunakusikia. Kama Yes, Maloba. Ngoja kwanza tuko kwa mjadala then tutakupatia opportunity. Kama Swali yangu ni please ukitaka kuongea nionyeshe ishara ya mkono so that niko najua nani juu audio yangu niko na watu kama Raf. Ni mimi mkono. Sawa, nilikuwa nauliza hivi. What is the difference between father na kusaya? Unajua that is something kwa sababu nilikuwa nimesikia nani akisema akisema sperm donor is a father. What is the difference? Sababu kizungu sometimes ni ngumu So what do you mean by to sire a child and to father a child? Unajua those are two different things. Yangu iko chini hapa kidogo. Umenipata? Jini kujibu. May I? Kusaa a child and kufather a child is one and the same thing. It's one and the same thing. There's no big difference because right now, you can be a sperm donor. Tuseme umenunua sperm, ukaekea mtu akapata ball. It comes a critical time when wanauliza, and who is the father? So who is the sperm donor? That sperm donor is the father. Biological. Hata kama ulinunua. Yes. Hata kama unasema, hata kama unaenda kununua pale Kabete kununua sperms za ng'ombe. Unaweza tafuta which is the real sperm donor. That is the father of that child. So hata kama kuna sperm bank mahali, it's only one seed that is meant to fertilize. So the contributor is the father biologically. But then tumesema it is in three angles. The name father has three contexts, which is very, very key. The one vile nimesema ni being a biological contributor of sperm. Secondly, is the relationship you build with people you've sad now. Yeah, the act of fathering is called saring. And then the third thing is the leadership you provide. So someone can have two roles. It's still a father. That father wa church is a leader. That's why we call him a father. But he's not a biological contributor. So in our context right now, and I want to think right now the way we are, we are having all those three. We've sad children, we are providing leadership in our houses, and the relationship is cordial. So we are responsible for our family. To me, that is my take. So the act of serving is still fatherhood. Yes. Sawa. So Raf ninaona unainua mkono. No, sijainua mkono, nilikuwa nasema tu nimesema labda kuna mse audio yake wote wanacheza kwa background. So Domi. Okay. Domi sana na suspect Domi sana. Sio mimi. Background. Umeleta watu wa jirani kwako? Sio mimi. Ngoja tusaidie Shida hapa. Shida unatusikia? Nawasikia, sijui kama mnanisikia. Tunakusikia lakini tunakusikia sasa uko sawa. So uko sawa? We are hearing you. Yes, Maka. Salimia watu. Wacha sasa watu wamekuja late. Maka. Toa nini? Toa mute. Poleni sana for late entry. May I proceed to contribute kwa hiyo nini? Yes, kindly do. Okay, so mimi mchango wangu ni huu. I have a feeling na konkana Alphonse. Hiyo biti yake nimesikia so far. Kuna aspects tatu main kwa issue ya fatherhood. First, ameongelea ya mtoi. It is true. The father ni ule mtu ambaye amedonate ile sperm kwa kufertilize
ile mayai ya kupata huo mtoi. Na ndio kwa sababu hata saizi before I came on kulikuwa na nyingine social media, there are women out there who are saying happy fathers to them, happy Father's Day to them. So that ukiangalia kwa hiyo aspect ya kwanza, it's not okay, it is not right, because father ni yule mtu ambaye amechangia ile sperm, the sperm donor, just like Alphonse alisema. And ukiangalia kwa hiyo context, argument ya our feminists ambao wanajiita fathers, it does not wash. They can say maybe hao ni dads because dad sasa ni ile role ya kulea ile ingine, but now the father ni yule mwenye kunini hiyo sperm. And then finally, I wish to point out that there's the bit about showing direction, leadership. As we know, zile social norms, zile zetu, the way we've been raised, na zile the responsibilities of father, to show direction, to show kufanya decision making, disciplinarian, hizo zote zinakuja sasa zinafall kwa hiyo component ya tatu yenye Alphonse alikuwa anasema. So to sum up my submission ni kuwa, one, the father ni mwenye kuchangia ule mtoto kuzaliwa biologically, the sperm donor. Two, ni yule ambaye ana show up wakati mahitaji yako na kuweza kutekeleza hayo majukumu pale. And three, ni yule ambaye anafanya hizo roles zingine ambazo ni mentorship, issues za guidance, leadership, hizo zote kwa nyumba. So for now I think that's it. Thank you, Maka, for sharing your thoughts. Hamza Hassan. Naam. Kwa baba, habari yenu? Tusha jambo asisi. Hatuna Nzuri neno. sana. Msha jambo. Tu salama. Nzuri. Tuko salama. Msisikie vibaya, lakini Alfo kuna vile ni kadad, yani si kadad, ni dad kwangu Nimefurahia sana kuona Alfo after a very long time. Na nyinyi wote na Maka na nani. Anyway, point yangu ni it's very important kujua difference ya dad na father ama definition, difference ni nini, definition ni nini. But I think a lot of people wanabaki tu hapo kwa definition. Watu wengi sana wakishajua dad ni huyu, father ni huyu, ama hata other things in life. I think as much as it's important to know, more important it's to sasa hiyo to practice. Sasa tushajua okay, father ni hii, dad ni hivi, sisi tulelewa hivi. Okay, the most important thing sasa ni nini sasa tunafaa tufanye. Dad anafaa kuaje ama father nini, sisi kama ama what's the inaitwa ideal ama the real tunafaa, what should we do for watu wetu. Kama mimi saa hii nafurahia sana hapa hivi kuna watu at least wako na hiyo experience. So ningependa nijue kulea watoi sasa kwanza kwa hii generation yenye tuko sasa ni noma sana. What should we do sasa? I think kwa hapo nitafikia hapo, hebu nisikie maoni. Asante sana Hassan. So Musa tunaona anatoka akiingia. So hiyo ni kama mazoea. So Pax, sema jambo, tumekuwa huko kwa streets. Sasa at least tumeona umefika mtaa. Sema jambo. Washika ashikiki. Washika ni kama ingia choo. So before Pax ajipange, Elisha, tuambie jambo juu umekuja kama tushaanza tusikie at least sauti yako. Yes, good afternoon, fathers and dads. My name is Elisha Otieno. Are you hearing me? Yes, we are. Hello, mnanipata? Tunakupata loud and clear. Yeah. Can I continue? Yes, please. Yeah, please. I continue? Yeah. Endelea. Yeah, mimi naitwa Elisha Otieno. I'm a father of 3. And I've just come in, I've just arrived, found you are talking about the difference between a father and a dad. As for me, I don't think there's any difference. I think it's just
the name. The difference is just in the name. One is father, one is dad. Because I feel once you are a father, the children may call you dad, they may call you father. I don't see any difference. I think the only difference now when it comes to now when you're talking about somebody was talking about sperm donors and all that. I don't think a sperm donor is a father. I really don't think. I don't know. Maybe I can hear maoni from other people, but a sperm donor to me, yes, legally he can claim that this is his child, but I wouldn't call him a father. Let me ask Alicia. By the way, Alicia, yes, it's a long time since yes, nikuone. It was, I think it was 2009 ndio tulionana mwisho. Anyway, kitambo sana. Alicia, at the point yes, where this guy is claiming a childhood, maybe legally, as a sperm donor, on what basis will he be claiming a child? You see, even a rapist is still the father of a child. Yeah, so yes, so unfortunately, whatever I'm that saying is how things, is, yeah. Depending on if you just went and donated sperm and left, how will you know that this is the sperm that was used to create that child that you're claiming? You see, that is now that's a different problem, but does not erase the fact that it is your sperm that fathered the child. It doesn't erase that fact. Your So sperm anyway, fathered that's a the different child. context. As I said, to me, yes. Or what did you say? Yeah. So what I'm trying to say is that a sperm donor is not a father. Should not be called a father. Okay, noted, Alicia. So you got us in the discussion where like the fathers and dads. I want to put those two together because for me this is just personal. Where I believe that a father, like you can just because you give somebody, just because you impregnated someone, you are a father. But it takes more than just impregnating for you to qualify into fatherhood. So can we say something like that? So it takes more than just you impregnating to qualify to fatherhood. So you can't be a father, but when we are calling people who are into fatherhood, then you don't qualify because fatherhood is a process. Fatherhood is, you have to earn the right. And I think that's why people coined the word dad to actually just separate the act of siring and the act of actually coming in and raising, because there are people who did not sire but are raising a child. So that person also qualifies to be baba when you go to Swahili. And Raphael told us something very clear that, yes, I'm coming to you, Maka, kidogo tu. Raphael said something that let's go back to our language. Let's take Swahili as what the language that brings us together. Baba, kuna baba mlezi na kuna baba mzazi. So like kuna hizo aspect mbili za baba ambazo ni, kuna ule baba ambaye ni mzazi ambaye aliyeka mimba na bado analea. Na kuna ule baba ambaye aliyeka mimba, na kuna ule baba ambaye baada ya msichana kuwekwa mimba na baba mtoto kutoroka, kuna mtu akakuja akaanza kufanya hizo majukumu za baba kwa yule mtoto. So bado ni baba. So tukienda kwa Kiswahili inakuwa a bit easier kwa sababu English saa ingine inakuwa a bit confusing. So Alfred, and then now you'll allow me now to take the discussion forward. Okay. Asante Ray kwa bring out your aspect because I'll use my example. I have niko na sons wawili, yeah, who are my biological offsprings, yeah. I have two sons. Alafu wife ule niko naye alikam na dem ambaye ni daughter.
Yeah? Yeah. So tukiangalia hii ni to all these children, mimi ni father. One, kuna wale ambao nilichangia kwa kuwasaya, si ndio? Yeah. And two, kuna ule ambaye wife alikuja naye. So to all these children, I'm a father. And thanks a lot, Trey, for shedding some more light kwa hiyo clarify, because a father in this context sasa ni yule ambaye ame step up, the one who is in the space, occupying that hiyo gap ambayo sasa you are the dad. Yes. It takes a lot more than just sharing vile umesema. Kuna hiyo aspect ya who is there now, who is playing the father figure kwa hiyo familia. And it goes a step further that umeclarify poa sana, because it was confusing even to the Western world wenyewe walikuwa wanajaribu kubring hiyo ni, and that's why they coined the word dad vile umesema. Dad kulingana na hiyo context ya watu, hii ni concept ambayo inatueleza ni yule mtu ambaye yuko pale anatekeleza yale majukumu ya kuwa baba. So tukileta home, baba ni nani? Baba ni yule mtu, the male father figure, the male figure in the family, ule ambaye watu wana look up to him kutekeleza yale majukumu ambayo society inatarajia kutoka kwa the father figure. Kama provision, Alphonse alikuwa ametuambia kuhusu provision, discipline, kwa pale kuonyesha guidance, kupeana leadership. So I think sometimes is a concept to confuse when we look at them from the Western kind of a perspective, but when we bring them closer home, it becomes easier for us to understand. And finally, kile naweza kusema ni kuwa kuna kitu Elisha karibu, by the way. Yeah, kuna kitu Elisha alikuwa amepoint out that kuna mtu anaweza kuwa amepeana hii sperm na hata hajui ya kuwa aliacha sperm yake mahali. Yes, that does not rule out that he's the father to that child, because we've seen situations whereby mtu hata ameshtakiwa na wanaenda for DNA, unaambiwa no, your DNA ni same na wewe mtoto, you are the father, so you need to take responsibility. So hizo ni vitu ambazo kubwa wanaume at times, and we must also acknowledge that. So thanks. Kama get from me. Kama earphone. Haja yote. Wolindi anaingia. Kama Hey, unaniona? Yeah? Mute bwana. Wacha kelele, tunakusikia. Kwa watu Ukiingia leo tunatulia. Ukiingia leo tunatulia. Sawa, nipeni soda ya wageni. Kwenda huko. Hata mmenipea homa. Soda ngoja Christmas. Cheza. Aki Hassan. Nasikia hiyo kumbana bado Huyu chairman wetu hapo wapi? Labda ameitwa na Louise. Kama umeenda wapi? Mnanisikia? Ameenda tunakusikia sasa. So Amadi nilikuwa nasema mute mic yako. Alafu so tunaenda the next question. Role of the father in shaping the life and future ya mtoto wake. Majukumu ya baba ni gani katika ulezi wa mtoto na kuweza kutengeneza maisha yake ya baadaye. So naona Musa ni kama amehang. Amekuja Musa. Mimi sijahang. I have to leave. Sawa, Alphonse. Acha ni leave please. Naanza kuwekewa pressure hapa. So thank you Alphonse. Yeah, thanks. Yeah, we will update you.
So as Alphonse had another meeting. So now Musa, tupatie briefly what are the roles of the father in shaping the future and the life of our children. Your thoughts? The role of the father, yeah. Kwanza kabisa tunajua andiko hapa hivi kwa hapo. Expect Niende niongee na hapo chini. Mimi ndo naenda chini. Johnny Walter anapiga kelele huko kote. Walter tuweke. To mute the mic. Kifanya hata kwa unafanya. Shida ni kimute. Hata ni mute, sawa. Kama mute alafu na mute msee. Akitaka kuongea. Itakuwa hizi hivyo. Yeah. Now, tunaona father vile tunasema ni the head of the family, yeah? Na as the head anatakiwa leader kujua kwamba mtoi ana grow na kumachua in a way that inafaa, yeah? So yeye kwanza anact kama role model. Huyu mtoto whether male ama female anamwangalia in a way that anataka ko. Unanipata? Najisikia mwenyewe. Ndio nashangai kwa nini kuna feedback. Sawa, endelea. Ati kuna nini kama najisikia mwenyewe. Okay, bonga. Unanipata sasa? Bado najisikia tu. Kuna mtu mwenye mic yake inaleta feedback. Kuna mtu mwenye anasikiza na either ana speaker kubwa inarudisha sauti kwa mic yenye yako nayo. Hebu sasa jaribu Musa. Wewe hebu muongeze sauti wengine ndio tusikie. Nasema huyu anasema skindi anataka volume kwa speaker kubwa. Anyway, Maloba, karibu Kenya. Now, nilikuwa nasema father ni role model, yeah? Kama head of family ni role model, of which hao watoto wanamwangalia, wanamemulate, wanamcopy to some extent, of which vitu wanafanya zinaangalika sana. So father kukua pale kama kiongozi lazima kuwe tu kio mzuri, yeah? So role yake pale kwa kudevelop mtoto ni kuwa that mirror ambayo inahitajika, yeah? Kwa sababu mtu yake grow, especially boy, yeah? Tunasemanga ukiangalia watu wengi kwa kitambo zile njia baba anapitia ndio mtu yeye anataka apitie, yeah? So baba akiwa pale na ako pale kwa picha nzuri, then mtu definitely atagrow akiwa mtoto mzuri. Maybe tuanzie hapo discussion ya development ya mtoto, yeah? Na role ya father kwa hiyo development. Okay, the mirror. Nainua mkono alafu unapata opportunity, tunaendelea na discussion. Yes, Raf. Alafu after wewe tunaenda kwa Maloba. Okay, kuna mali huwa nasoma mahali kwa Bible inasema will grow, and when it grows up don't depart from it. So I think that for parent ni kwamba kupatia mtoto, kumwelekeza njia ambazo anapaswa kufuata by example. Unajua ukitaka mtoi aweze kufanya kitu lazima ukwewe ndio mtu wa kwanza kufanya, anaiona by example. Kwa sababu sometimes the thing ambazo tunaambia watoi huwa tu zinapita kwa masikio moja zikitoka kwa masikio mengine. But the best part ni unamshow. It's like ni kama unapeleka mtoi drive, mtu amedrive. Lazima uonyeshe ile how do you drive a car. Unaona? Unaonyesha by example. So as a parent, na then as a father, as a role model, lazima kwa mtu unafanya by example. What you say is what you do. So unapata sometimes unaweza mtu usipate kuvuta sigara, but yeye anaivuta. Huyo mtu definitely hata niko na grow unapata kuna mzee fulani alikuwa mlevi kabisa. So unapata na bio yake msilewe, lakini jiona kikamba the time mtoko kuna grow unapata kikamjioni unapata the whole family is drunk. Watu hapo na drunk piga kelele kwa mtoto. So it's about showing, not about saying.
wewe mwenyewe unafanya what you're saying. Are you a role model by what you're doing, not by what you're saying? I think that is one of the stepping stones kulea mtu as a role model. Thanks, Raf. Maloba? Thanks. Tunakusikia. So nilikuwa nataka kusema ni kitu moja. Baba, role yake ya kwanza kwa mtoto, ama father, the first role inaweza kuwa kwa mtoto before ufanye kitu yoyote ni kupenda huyo mtoto. Sababu usipompenda, hata ununue penda huyo mtoto, whether ni wako biologically ama ni wako through adoption ama kitu ingine, kitu ya kwanza ni kumpenda. Ukishampenda, hata njia zako zikiwa mbaya, umejua yeye atakuwa anaangalia kwa ile mapenzi yenye unampea. Hiyo ndio role kubwa sana ya baba kwa life ya mtoto wake, either msichana ama mvulana. Ukishampenda, so hizo vitu zingine automatically zitakuwa zinaingia. Anajua babangu ananipenda ndio sababu ananifanyia. Hata ukimpiga kama unampenda, hata kuchukia kama ule baba mwenye haumpendi na unamcorrect labda kwa kumpiga, ataona wewe ni adui kwake. I think wacha ni kati hapo. Sawa, Kolo uko raise mkono? So maybe I think another one that can show role yako, responsibility yako kwa familia ni involvement. Una break. Unanisikia? Unakusikia half. Wajiko sawa? Bado. After network. Sawa, endelea tu alafu ndaangalia later. Iko sawa sasa. Okay, nilikuwa nasema involvement. Yes. Father, we need to get involved in our kids' affairs. We are huwa tunatupilia mbali. Mara moja our mothers ama bibi zetu ndio wana spend time sana na watoto wetu. Bado hao ndio wana spend time na watoto. So involvement kwa sababu when the kids are growing, they look up to you many things, and inakuwa evident whatever the kid does, akiangalia budake anafanya the right one. Mara nyingi kama complain za au na mbona mother wacha mara karibu 3 sikii. Mimi nikisema once inasikika. What does it mean? You need to involve the kids in every single thing that you do in the family. Tell them whatever it is they do kwako kwa mama. So I would say the biggest thing that would want to have need to get involved kids time, play with them, and also get to know our kids more as they grow. That is the journey of fatherhood. Thank you. Thank you Kolo. Maka. Alafu after Maka Tony. Kama nimeinua mkono sana hapo. Ngoja tufanye Maka, Tony, Domi, alafu Hamza. Iko sawa? Sawa, mpaka okay. Inua mguu sasa. Maka. Anyway, kile mimi naweza sema ni kuwa kuna two aspects hapa hivi. One, there's the bit about provision. Kutekeleza yale majukumu financial na kuensure that watu wako well taken care of. And then kuna hii aspect ingine ya pili ambayo Kolo amehint at, that involvement ni very key, because kuna instances where tumeona where fathers are providing everything financial na material, but sasa ile presence hiyo ni involvement kwa development na life ya mtu hii haipo. So that shows that kuna gap mahali. So fatherhood, which is a journey, it's not a one-off thing. It's actually a journey. Ni journey, ni lifestyle na ina involve
provision, ina involve kufanya mentorship, ina involve pia kukuwa involved in other aspects za mtu. For instance, hata kama ni zile kuensure yuko socially taken care of, mambo yake zile needs, issues seme kama psychological, being there for them, talking to them, giving guidance na hizo zote. So nini yangu unaweza sema kuwa ni fatherhood is actually a journey. It is not a one-off kind of an event. It's a journey that is lived. So thank you, Maka. Tony? Okay, ningotaka kusema imesemwa na Maka na Kolo, but I'll try to echo something. Ilikuwa imesemwa earlier na Raf. Utapata watu hiyo wanakuanga na ile they want to copy you as a father what you want to do. Utapata saa zingine, yes, tunaweza kuwa maybe hatuko a good example when it comes to behavior. Unajua tunasemanga habits ni kitu si rahisi sana kuchange. But unajipata saa zile uko na mtoi, you have to do what is the right thing. Ndio at least zile na kukopi whatever you are doing, atagrow akijua this is the right thing. Tuna understand saa zingine being good, kuna wale wenyewe being good saa zingine inakuwa tu ni shida. Inapatanga saa zingine unaanza kufanya vitu kwa zingine unasahau kuna mtoi hapo karibu. So inabidi tu unaanza kuadjust tu pole pole. Kingine ni kuja kurealize ni ati okay, hata kama wewe character yako inakuwa tu mbaya totally, ama inakuwa tu naturally mbaya, unapatanga zingine una mtoi mwenyewe being there anafanya mpaka wewe mwenyewe unaanza kushape. So being a father pia ni msemo mwenye anaweza kubali pia changing you yourself. Ni kama unakubali makosa yako, whatever you are doing it's wrong and you need to change. Itaonesha pia, itakuwa pia ni a good example kwa mtoi kulearn. Yes, unaweza fanya mistake, but at the same time you can learn from your mistake. Yeah, maybe that. Sawa, thank you Domi. Mimi kitu ningependa kuchangia ni kwamba hatukuget clear. Umepeleka wapi kwa ya microphone? Kama umeniona? Yeah, George nimekuona. So Domi, yani yako na iPhone. Domi hatukusikii. So before ujipange na microphone yako Hamza. Before niendelee, kama hauko umetupatia memo, watu wanafaa kunywe kitu bana wakiendelea bana. Hiyo si for good dad. Fathers should be responsible for their own actions. Anyway, Wani marobako na chai. It's a very very good discussion. Hizo points ni noma ama hizo points ni poa. I think mimi kitu nitasema before yani upate mtoi ukue father, I think the most important thing ama the best thing kwanza utafanya ni kuchagulia au mtoi mama mzuri. Ndio kwanza. You find a good mother, because najua sisi wa baba Josi tunataka urembo na rangi na nini na figa na nini wote. Niko kwa msikiti bana. We are sorry. We apologize. Anyway, okay. You've said it on my behalf. Na unajua pia wewe uko na sijui unakunywa sanitizer ama sanitizer, tunaambiwa tu sanitize, keep safe. Wewe unakunywa sanitizer alafu unasema maneno machafu. Lakini it's okay. Anyway, venye nimesema the first thing ni kuchagulia mtoto mama mzuri. That's the first thing kwangu. The second thing ni kwa nyumba kuweka ile home, yani inakuwa place poa kwa huo mtoi, place peaceful, place yani mtoi akigrow up, because sasa ukiangalia most of the people ambao kwa hii world wako negative, most of the people ambao wana do vitu zenye hazifai, ukienda down to where they come from, ni watu wana come from an abusive family, mtu wana come from how yenye kukua in the good environment. So I think kwa mimi of all the things zenye watu wamesema, hizo mbili ndio mimi ningependa kuongezea kwa saa hii.
So wewe chagulia mtoi mama mzuri, alafu weka nyumba ikuwe mali yani poa kwa mtoi ku grow up in. Weka mtoi place anaweza grow, anaweza learn, anaweza self esteem yake, because wewe kama ni ukikuwa na, I'm not saying that wewe for example hakutakuwa na issue na kwa nyumba, lakini ikiwa umekosana na mama na labda mnapigana mbele ya watoi, hiyo ni kitu yenye mtoi atagrow up akijua yeye kufight, kupiga mama mbele, kama ni chalii kupiga bibi yako mbele ya watoi ni kitu ya kawaida. So I think kwa saa hii nitaachia hapo tu because of time. Asante sana Hamza. I hope Domi mic yako imekuwa sawa. Karibu. Alafu tuende kwa George. George nimekuona. Uko next alafu Elisha. Domi? Domi kwani umejifunika na blanketi? Domi bado hatukuget. Tafuta earphones. Domi unajua anakaa umoja, so anaweza kuwa yuko peke yake. Ni kama mic yako ya simu iko na shida. Tafuta earphones. Mnanipata sasa? Sasa tunakupata. Karibia simu hivyo tutakusikia. Okay. Mimi cheki yangu ni kwamba Domi bado hatukuget. Domi? Yes. Omba mama watoto earphones. Inakama nini I get? Kama jirani. Tafute So, Domi akijipanga tuende kwa George alafu kwa Elisha. Okay, mimi kile naweza sema one of the other role ya father kwa nyumba ni disciplinarian. In that unapata kwa family setup kuna wale wa mama or the wives wale ni ngumu sana kupunish mtoto wakati mtoto amefanya the wrong. But when it comes to for example a daddy, in fact unapata watoto huwa wanaogopa wa baba their fathers more than their mothers. So I think that's also a big role that fathers are playing in the family, being a disciplinarian in the family. That's it. Sawa Elisha, thank you very much George. Hello, unanipata? Tunakupata. Yeah, so mchango wangu kuhusu involvement of a father, I think involvement needs to start from the time the baby is conceived to the time the baby is born and to still the child grows. As fathers, how do we bond with our babies? When do we start bonding with our babies? Because as fathers, I know many fathers here do not even know how to change diapers. Are you able to start bonding with that baby when he or she is born? Are you able to birth the kid? Are you able, or kazi yako isiwe tu ni ya kuleta chakula na kupay rent na yani mahitaji ya nyumba, but the most important thing here should be bonding. How are you bonding with your kids from the word go? And I'm saying it should start from when the baby is conceived, because the way you take care of them, she's pregnant, also matters a lot, because the mother can be carrying the baby and yet she's not living in a peaceful environment. So mchango wangu hasa kabisa ni hiyo bonding. How do you bond with your kids? If you are able to shower the baby bonds a lot with you. You're able to massage after the bath. Baby will receive you as a father, because we tend to, when you look at many families, you'll find that children tend to be closer to moms, because moms stay with them take a lot of time staying with the baby. Fathers are always out there doing this and that, but it's the mother who births the kid, is the mother who feeds the kid almost all the time. So you find that bonding is more sided to the mother than the father.
So fathers, we need to really take time and bond with our kids. That's all. Sawa. So I'd like to take this discussion forward. I hope by the time tunarudi Domi hata amepata earphones, so pia atatupatia his point, bado tuna video point yake. So the next question is, what are the difficulties that we face as fathers in terms of our role as fathers in our own families and in the larger society? So Raf, mtaya analia. Oh, sorry. I think the way tunafail aswa ni Jali amekuja tu juzi. Unajua mimi ni baba mgeni tena. So fail fathers. I think sometimes as fathers tuna fail whereby society, unajua si kama kitambo. Mute mic. Rafa tukuski. Raf, hatukusikii. Rafa kuna challenge ya network. Rafa anaonekana ako na challenge ya network. So before mute mic yake. Rafa, maybe inaweza Pax ingilia alafu ninomerize mkono before Rafa arudi. Basically mimi naona kama wanaume. Naona Rafa amerudi. Raf, uliko mute mic. Rafa kusikia umekwama, how move. Afanye kila kitu. Nimewachoia hapa sasa, najaribu kumnyamazisha hapa hivi lakini ni watu. So hiyo ni difficulty moja. Hiyo difficulty moja. So kile nasema ni as mama kama fathers ni, I think it's more of society imechangia as parents. Napata unajua kitambo ilikuwa mtoya kwa mtoi wa mtu mmoja, ilikuwa ni jirani, ni mtoi the next neighbor hivyo. Unapata in your absence kuna mtu alikuwa na fill in the part ya wewe kama mzazi kama mfather, mtu alikuwa na fill hiyo part yako, si ati na fill kuchukua hata the essential goods na essential services, but ilikuwa ni aswa anaweza rekebisha mtu wako. So unapata pia sisi kama generation hatuwezi kubali mtu mtu yake kosea aweze kumwambia mimi hapo mmekosea, ampatie the necessary steps of kufanya hivyo. So as fathers I feel we need also to engage other fathers ambao tuko nao within us, responsible not any father but responsible father, so that in your pengine unapata kama maka na sisi wenye tunapenda kutravel. I think a group most of us or tu pengine sometimes umetravel huko, mtu huyu unajua ako peke yake na ako na mother, na pengine unapata watu sometimes wanalemianga wazazi wao, especially boys kama tumewazaa, unapata kuna time wanalemianga wazazi wao kabisa. So I need another father. Umemute tena mic Raf. Sawa. Endelea. Sijui ni wapi huko unaguza. Acha kuguza G-spot ya hiyo kompyuta yako. Come in. So ni mtu hapa call. So I think so I think niko nimepitia wapi nimalizia unajua kama naongea, so sisi ndio ni wapi. Sawa. So ulikuwa hapo kwa kusafari, ukisafiri at least uko na mtu anaweza kucheck mtoi watoi wa vulana wanafika time fulani wanashinda madhao. Yeah, okay, thanks. We feel as a society, as fathers, to identify other responsible fathers mali to stay, so that in case mtoya melemia, unajua kile sometimes unajua mother sometimes wana reluctant, asiu pengine umeenda for a whole month na mtoya amekuwa kisumbua, so who is supposed to take that responsibility? Utapata pengine anachukua kwa chief, which is not the best way ya ku address your issue. So kama tuko na father figures around ambao tuna identify now, the other time tuko naongea na kama tukisema the rate at which boys wanakuwa raised in society, kuna hiyo gap fathers, and we are talking about
us coming up with fathers kwa society wenye tunaweza kuwa tuna step up kutake hiyo responsibility ya kuwa fathers kwa wenye pengine wazazi the others are stage. So that's one thing tumefail sana kwa hiyo part sana ku-identify kwamba kuresembrace wangu peke yake wa society. Thanks. Sawa, asante sana. Pax. Maka nimekuona. Pax? Mimi pia niko nimeinua mkono. Sawa. Before naona ni kama Pax ameenda amerudi. Pax anang'ang'ana akipwezani. Pax. Nilikuwa nasemaje? Pax ongea. Hello. Nilikuwa nasema ile Pax hatukusikia. some of us almost like 30 years and above. Sawa. Hapo kwa sasa simama tu hapo mahali uko. Washika. Hebu peana peto kidogo. Hamza? Oh, okay, sawa. So I think nani huyo na nini tena? Ni Pax wewe unang'ang'ana? Sorry kuna Pax network yako iko mbaya. Una hii network ya Safari unang'ang'ana. Hamza? Anyway, difficulty nyingine yenye I think tuko nayo ni difficulty nyingine yenye tuko nayo kama fathers, I think ni ile society, because kuna vile in our setting kuna ile watu wana expect father atakuwa hivi. Father tu ni mtu mkali, akiingia kwa hao ni kusema ama unaashiria yani wewe ni mtu huwezi cheza na mtoi wako. Maybe una kiss mtoi wako ama unacheza na yeye yani hata kama ni madhako mwenyewe, labda watu wa home kuna yani vile kuna zile comments utaanza kupata yani, because mostly in our setting wase wana expect father kwetu ni mtu mwenye akikuja kwa hao ameng'oa, hakuna kucheka, kenye tu unatoa tu order. So I think hiyo ni difficulty nyingine pia tuko nao kwa society yetu, hawaoni sisi mafathers kama ni wase wenye pia unaweza kwa yani at least unaweza kuwa na ile side unaweza kuwa na side yani unaonesha emotion kwa mtoi wako, unaonesha mtoi wako pia anaweza grow up, anaweza make mistake, anaweza fanya hivi. So I think hiyo ni difficulty nyingine pia mimi nimeweza ku notice. Sawa, asante. So Pax nimecommute kwa sababu bado hujatafuta network, so una come in after Maka. So please tafuta mahali kuna network. Maka? Yeah, thanks. Kile mimi naweza sema ni kuwa ni ku echo tu ile what the immediate contributor Hassan Hamza amesema ya kuwa societal expectation imetuweka ina fix as fathers, because kuna ile what they believe ni the ideal father figure. Society kuna vitu ina expect kuona kwa the ideal father. For instance, saizi kuna challenge kubwa sana inakumba watu. Na kuamkia leo there's someone, kuna mwalimu amejiua coast by the way, which is very sad, because the wife alifika place ameona the guy can no longer provide, and instead of the wife kuchip in na kusaidia hata kulipa hiyo nyumba, she went away akakomboa nyumba ingine adjacent mahali penye this jamaa lives. So the guy yeye amemake a video call akisema reason anajiua, and then akajihang, which is very absurd. So back to the point, challenge kubwa sana inatokana na the societal expectation. Kuna mahali ile yardstick society imewekea mwanaume, na if you tend to perform anything below that inaonekana umefail. So that's according to me the biggest challenge ile tunaface, what the society expects the man kuwakifanya, the father in this context. So whenever you perform dismally according to that yardstick ile wameset, ina kwa society inakujajia kuwa umefail. So for now let me leave it, and then wengine pia watachukua. Sawa. So Domi,
Hopefully sasa audio yako iko sawa. Karibu. I hope mnanisikia. Sasa uko sawa. Okay. Mchango wangu sijui kama nimepitwa na wakati. Uza tu kiendaga. Haya. There's hii kitu wanaume hufanya wakati unaweza kuwa wanaume una provide vizuri kwa familia yako. But most of the time tusifanya, we lend the money, tunapatia pesa kwa mabibi zetu. So mtoto kila time anaona mama anajui daddy ndo alitoa hiyo pesa. So kwa akili ya mtoto atajua daddy kuna vile daddy kidogo. So I'll urge my fellow fathers, whenever you you're paying the bills, let your kid to be around so that he can know that the daddy is not just being a daddy. He's taking care of the family. Most of the case hata pesa maybe how tunawachia wife. Then wife anafanya nini? Analipa, mtoto anaona. Ameenda kwa duka, amebuy vitu, ameleta kwa nyumba, mtu yeye anaona. So kwa akili ya mtu akiwa mtenda anajua provide that just sitting here watching cartoons or whatever. So every time tunafanya hizi vitu, let our kids know that we are doing this. Thank you. Sawa, asante sana Domi. Pax tulikuwa tumekuambia utafute network, hopefully umepata, alafu tunaingia kwa Elisha after Pax. Hello. Yeah, tunakusikia sasa. Unanipata? Yeah, tunakupata loud and clear. So nilikuwa sorry bana, nilikuwa nasemaje? Mimi nasema ile difficulty zona ni kubwa ambayo sisi hii age yetu sisi tuko sasa tunapitia ni in terms of let me just give it a bracket age for maybe 30 years and above. Yeah. Kumbuka wale maparoti wale wazetu tumekula nao, unajua ile sickness wamekuwa nayo. I remember, I think we are some of guys support that time because tuna try kutulea watoto vile tu wazazi wetu walitulea, putting in mind that there are new ways of parenting about to come. So tunapatikana kwa crossroad. I think watu kama wa saizi wenye wanazaliwa saizi will find it easy because tutakoresha ile hiyo ground. But sisi tunajaribu compare venye wazazi wetu walitulea, bado tukumbuka, bado unafaa bado rudi na venye the new way tunadvocate kulea watoto. So I think inakuwa difficult kidogo tunajipata kwa crossroad kama wazazi. Thank you. Asante sana Pat. Elisha? Yes. Another challenge that we face as parents is that we love our children so much, and what we want to do for them, yani, whatever they want, so that there's this saying that we normally say that at least that mtoto wangu ateseke vile niliteseka. Now, yani, you pump mtoto so much, mpaka huyu mtoi hajui ati unakuanga na time yenye kuna hata hiyo pesa hakuna, hajui. So that is a challenge because we pamper them so much that when a time comes when we are not there, God forbid, you pass on and your children, they are used to the fact that daddy atanipatia whatever I want at any time. Thank you, Elisha. So I am surprised that none of us has brought any challenge or difficulties that we face from our own spouses. I am just shocked. Hakuna mtu mwenye amesema Domi ameiguzia kiasi. In his last point pala amesema kuna ile unatoa do unapea mama tungi huwa anatoa pesa. But sisi wote, I think we are married to very good women. I think we are very lucky men that hatupatagi difficulty yoyote kwa spouse, especially wakati mtoto amefanya makosa and you need to punish your kid. Spouse anaingilia. Or Hamza, karibu, nimeona umerezi mkono. Kama umeguza ndipo Anyway, I think watu wengi nikiangalia wako nyumbani so mimi niko kwa ofisi naweza ongelea hii kitu. Anyway, sijui kama mko na safe house, kama tukiongelea hizi story labda mtu akifukuzwa hapo salama kuna safe house. Bali mtu anaweza crash. Tutajua vile tutafanya kama wanaume.
To be honest, I think kama mimi nikijiongelea, wife wangu ni stay at home mom, yeye ameamua kulea mtoi, na I think ni kitu poa. Na mimi naenda job, tukicheki saini kwa work. So I think ile kitu yenye difficult yenye nimepata ya kwanza ni hiyo yenye umegusia, is that unajua yeye ndio alijaa, sio kama ndio alijaa. Wanasema uchungu wa mwana ujuae ni mzazi, sana sana mama. Sasa so I think most of the time mtu yeye anaweza kuwa analilia kitu, na mimi nikiangalia naona mtu hii, na mimi nataka kumfunza ile okay, sio every time ukililia kitu unapewa. So mama, mimi niko na hiyo, nataka mtu yeye agrow akijua sometimes unaweza la kitu, si ati nikilia tu napewa, na babake naye hataki hiyo. Ati wewe so issue yake ni yeye mtu yeye akilia anakumbuka ile pain alipitia, so something like that. I think ni something ambayo nimekuwa nikistruggle nao mimi, kati ya mimi na yeye na wife. Kitu kingine ni kusema ukweli, as much as nataka nimesema wife wangu ni stay at home mom, na kama mtoto wangu sasa yako 11 months, unapata mimi nimetoka job, nimespend the whole day job, nimerudi home, yeye amekuwa na mtoi. Kweli mtoi labda saa nyingine anasumbua, analia, anataka abebwe. Mimi pia nimecome home, na apart from kukua ninafanya job yenye pale nimeandikwa, niko na busy yangu yenye nikifika home, hiyo ni nafanya 9 to 5, then maybe 5 to 10. Nikifika home sasa, hapo ndo nataka kufanya shughuli zangu, maybe I want to write something, I want to read something, nataka kufanya. So hapo pia hiyo time between wife yangu kukua na mtoi, mtoi amemsumbua hiyo time yote. Sasa ameona huyo amekaa, mimi nimekaa, sasa mtoi sasa nimsaidie. So sasa zingine mimi niko na something ambayo nataka kufanya. Hiyo sasa hapo sijui kama naona kama ana smile. Sijui kama ni problem yenye mimi niko nayo peke yangu ama ni problem yetu collectively. Sasa hapo. Sawa Maka. Asante Hamza. Sawa poa. Hamza, welcome to our world. Hiyo by the way were very common. Hiyo wa challenge very common, and especially kwa parents wa young, yeah? Couples wale ambao mkiwa married bado ndio life inaanza. Unajua huyu ni mtu amelelewa kando tofauti sana na wewe umelelewa kando tofauti sana naye. So wakati anakuja pale, it takes a lot of understanding kwa wife na hazi aweze kujua kuna time you bring the office home, unajua kuna time unaleta job home. Hivi inafaa kuwa agreement kati yenu. They need to understand this. I also had hizo experiences, and normally sometimes wanaonanga wewe pia sasa kana mtoi. In fact me yangu ilikuwa worse because ni usiku wa manane, mtoi ameanza kulia, kesho niko na workshop, unasikia mtoi amenisumbua mchana yote mpaka saa hizi, si unisaidie hata wewe pia, na ni saa 8 ya usiku. So sometimes hizi vitu kwa zina happen, but what I can say is that hiyo ni challenge moja ambayo inakujia, where we need to communicate a lot more. Tuna communicate a lot more na spouses, let them understand how your typical day at work is like. Ukiweza kumfeel kwa that, I think itakuwa ni rahisi kwake kuunderstand wakati umekaa home. Asante Maka. So tunaenda kwa Pax, tuende kwa Musa, kwa Domi, alafu tumalize na Kolo. Alafu Raf, nimeona Raf ameinua mkono. Raf ndio utafunga after Kolo. Pax. Pax kabla ajipange Musa. Kwanza kabisa Maka, pole kwa kufanya kazi ya saa 8 usiku. Yeah. Na Hamza, welcome to the world once again. Yeah. Hiyo ndio mchongo wa kizungumkuti cha kuwa mzazi hasa wa kiume. Anyway, nafikiria maybe challenges zile tumepitia mostly zinaletwa na expectation, yeah, na kutoka kwa society, yeah. Unapata wewe unajaribu kukaa na familia yako wenye nataka,
but again unaangalia familia nyingine ambayo maybe imejijenga kambe. Musa ameenda offline. Musa. Hivyo ndio Musa alitoka kwa conversation. Domi? Sioni Musa akiwa hapa. Musa network yake ni mbaya. Musa, hatukusikii. Network yake ni mbaya. Domi, karibu. Okay, mimi ningesema sasa na karibu kwa hii familia. Hivyo ndio vile wanaume si wote tunapitia. I think everyone ameshapitia hapo. Wakati sana sisi zile kazi tunafanya sometimes kama hujaoa bibi anajua ile kitu fanyanga. Take time sana ku understand. Ukimwambia kama vile Maka anasema, ukimwambia kesho uko na training, ajui ni nini na training, ajui vile unakuwa mpaka hauta concentrate bila watu wengi. Sometimes hata mimi nakonga na hiyo shida wakati unakuja kwa hao watu is all over you, utakuja mjambo na right yao pia, lakini wewe kama binadamu pia kuna vile kuna fatigue, umechoka, unataka rest, lakini to them they don't understand that. And then familia ya both side ya sisi kama wanaume na familia ile expectation wako nayo juu ya, so inakuwa pressure kwa wakati unajaribu wengine na kwa hiyo you're too busy for your kids and they don't understand what you're doing. So maybe vile Maka amesema it's high time kwa wale familia ndogo kama Hassan wakalisha bibi yao kwa seminar, waambie zile vitu wanafunzi unataka Maka na flip chart weke kwa unapitia wapi Makanga pia nini? Arsenal limenyoroshwa, uko na stress. So the Arsenal. Asante Domi. Follow. Kolo. Tulikuwa mimi uko tu sawa. Sasa unanisikia? Nakusikia. Okay, kitu ya kwanza ni kwenda kusema how we allocate our limited time across our roles. Kuna roles mingi na vile tuna allocate time tulemea. Personally mimi kitu nimekuja kurealize that we also wear a lot of hats. Si tu madem peke yake. We know this. We all know. And how do we spread our time across all these roles? Number one, how can you manage being a husband? How do you manage being a father at the same time? How can you manage being an employee? How do you manage being a leader? And how do you manage, again, being a volunteer in anything? All those things are touch time. So what do you do? Napotea. Urudi tu mahali ulikuwa umekaa kwa bed. Hapo ndo mbali hiyo nyumba yako iko na network. Huko kwenye huko hakuna network. Sai. Abu. Yaani sentence moja network iko tu kwa bed. Hapo you are good. You're still breaking for me. What? Una break. So call after network rap. Okay, no, ile story packs, ile story Domi alisema kuhusu story ya do, mtu anajua mzae ndio anatoa do, but tunapata sometimes pia wale wako nao unasikiaga akitaka kitu anaambia mtu wewe enda ambie baba yako kupatie pesa note fulani, enda ambie baba yako kupatie pesa. So mtu anagotenga anajua tu ni mzae ndio
ana provide. So sometimes as much as tunaweza taka kuifanya in another way, but hizi ni ndogo, unataka kubai kidogo, enda ambie baba yako akupatie pesa kununua. So one thing ambayo waga nimedu kushauri wangu sana sana ile first form ya kitu yako level anaweza understand kitu vile training ya kitu, so anajua that if you need something it takes time to do it. So the trick ambayo ilikuwa ni very simple. Akiwa kwa kinisha kitu namwambia ni aje, me I'm not your provider, the provider huko juu ananipatia alafu mimi nakupatia. So ukitaka kitu wewe kwanza muombe, alafu akinipatia mimi nitakutea. So unapata kaguru nayo consistency ya kwamba sometimes iko sometimes hakuna. Hata pia tunapokuwa shule unapata hiyo time ya wakianza hii class ya baby class, wakienda unapata baby class unabaya snacks daily, akienda pre-unit unabaya snacks daily, akienda class 1 unabaya snacks daily. So ikafika mbali nikaanza kumzoesha kwa not get it. Si ati kwamba haiko but iko but kupatia lesson. So kile kwa nafanya nikaanza na yeye. So napatia Monday, Wednesday na Friday. So tukazoea hiyo Monday, Wednesday na Friday, then tukamove from Monday to Friday. Tukazoea from Monday peke yake, from Friday peke yake. So alikuwa anazoea kuna tiko na times hakuna. Tunapata times tunapata hiyo tuko nayo but si ati utakunyima watu wa kumshow lesson that kwa siku moja unaweza kwa huko karibu na yeye. So anazalanaji appreciate ile kitu anataka. So alafu pia tukirudi kwa mabibi zetu hapa yuko sasa hiyo hata kusikia kwa nje. Hii challenge ukapana ile mtu ile like unataka kukomboa wewe unabwanga kwani wewe ni mwanaume gani? Wale wanaume wengine wanaenda kutafuta wanafanya ngapi? Unapata sometimes na hizi acting zetu umepata pengine hata ni sawa kama nakuta unapata dawa peke yake. So unapata hivi wanapea umefika kwa hao. So unaweza kuuliza sasa hili ndo gani umeleta? Na wengine walienda walipona hapo the phone na wengine. So ile kitu nilisemaga naambia akisema hivyo na Beniaji uwe kukimbia kushinda miguu zako. So acha mimi nikimeneza miguu zangu polepole. So that's something that happen kwa families. Hayo kwa janisikia kwa hapo hizo. So that is the thing. Maka so that is one challenge. Alafu pia kuna kitu Columbe sema very important that to balance between his responsibility. Unapokuwa ni leader, wewe ni mswaki fulani, wewe ni father, wewe ni husband. Sometimes umetoka manze alafu watu wanadai maneno. So I don't know ni wengine si mnaduingiaji when umekaa mko tayari na wasao wanadai haki yao. So I don't know mnaweza tu advice kwa story pia nipate insight. Sawa. Asante Raf kwa kuraise hiyo story, especially mambo ya sehemu nyeti. Saa zingine umebeat bado umetoka huko side za Tanzania ndio unaingia Nairobi unakuta bibi na yeye hamu imemshika na unataka tu kulala. So kwa the next nataka kuleta hii issue nyingine hapa, alafu whoever atarespond ataongea sana kwa wale watu ambao wamebobea kwa history ya marriage. Kuna watu hapa najua wako married for years and years, na wale watu kama sisi ndio tunaelekea the first decade, so sisi bado ni mafresha. So nataka kuuliza swali inakuja hivi. So kwa wale ambao this is not your first family, you shit happens, umemarry, uko na wife na watoi, shit happens, you separate. So wife anaamua watoto ni wake, because that's what they always say, watoto ni wangu. Anachukua watoi anaenda nao. So as a dad, how do you deal na hiyo issue ya wife ameenda na watoi? It's already difficult wakati unaishi na wife na mko na watoi. Kwa sasa hii uko peke yako, wife ako tofauti na ako na watoi. Alafu wewe kama mwanaume pia unajipanga unapata wife mwingine and mnapata watoi. Ama wife wa chimbochi. Pata hizo hiyo story. Sasa unajua kusana ya kwa chimbochi. So kuna ndio jopo. Hayuko kwa nyumba sasa hivi. Kwa sana yeye ndio anatuia kwa chimbochi. Ako nje. So how do you deal with that dynamic where sometimes there are very good women who will always allow you access to your kids,
and you are good, na huwa wa poison watoto. Then kuna wale ambao they always poison the kids. Mnalala njaa kwa sababu babenyu hatumi pesa. Mnaona babenyu alitufukuza. Sasa tunaishi huku because the kids will always ask. Yes. Just one hiyo story tu. Kuna ile case tunapata pia. Yeah. Huyu jamaa anatuma do wife anakata tutaki hiyo pesa yako. Unajua unafikiria wewe support. Unajua umesupport na mtumia do. Anarudisha do ataki do. Pia the same concept. Yes, and also instances where you say I want to see my kids, the wife says anakuja kwako Amadi, so nitakupatia opportunity. So kuna unataka kuona watoi, anakuambia wewe utaona hao watoto, then anaenda kwa watoto anawaambia kuna babenyu akujagi kuwaona, because sisi ni watu wazima na tunajua vitu happen. So Amadi, karibu kwa hii discussion, patie your point. Unmute mic, unmute. Mnanipata? Kabisa sasa. Sasa niko. I hope nyote mko poa, si ndio? Yeah, tuko sawa sawa, tuendelee. So labda mimi tunaweza sema labda ningepata tu clarification. Unajua kuna separation na kuna divorce, ile mmewachana kabisa Yeah. So labda ningepata separation, unajua separation labda mnaweza rudiana. And then kuna ile sasa mmewachana, sasa mmeamua sasa tumewacha hii story, wewe enda ukajipange na mimi nikajipange, na ni official. So labda ningependa uclarify tu hapo ni gani haswa ile unaongelea ndio. Najua hizo zote watoto ni wako. Whatever the case, watoto bado ni wako. Na bado uko na haki kama baba. Wife amesonga kusonga. Na bado uko na haki kama baba. Whether umeseparate ama mko divorce, watoto ni wako. So no matter the case. Unmute mic. Amadi nachangia hiyo kidogo. Na wacha kwanza ni Amadi ako na story na anapiga story pale, lakini hatumpati. Wacha niangalie kama naweza unmute mic yake. Juu naona ameendelea na story. Get sasa Amadi. Bonga sasa. Okay, niko nasema number 1, kama umekosana na wife hujakosana na watoi, hiyo ni number 1. Number 2, watoi kama ni wako na yenyewe unajua ni watoi wangu, nili give birth to nilipatia wife born akapata watoi, na sasa situation imekuwa tuwezi ishi tena ama tuwezi kaa pamoja, then na maanisha wale watoi hakuna mahali popote wamekosa. So ile support tu ulikuwa unawapea wakiwa kwa hao, you can still go on but in a very planned way. Isikuwa ati labda unatuma usaidizi ile side na isaidia watu wenyewe. So kama ni story ya chuo, you can still provide for the children. Kama ni food, unajua mali sasa sio mali si ushikwa ni hapa malipa food, unaambiwa ngatuma pesa ya food na ujui kama watu watakula hiyo food kweli. So I think the main thing ni kuangalia tu ile support unaweza wapea, ambayo una make very clear kwamba nda support hapa na hapa, na wewe sasa utasupport hapa na hapa. Asante sana Amadi Maka. Pata hapo. Karibu Maka. Yeah, okay. Kile mimi naweza sema ni kuwa hiyo wa challenge kubwa sana, because for me I've been there before and wife niko naye sasa yule nilianza naye life, and when it comes to a point whereby umeachana, and of course tunajua sheria vile inasema mtoto yote mwenye yuko below the age of 18 anastahili kuwa na the mother. So when the kids are very young, it's only fair that waweze kuwa around the mother. But ukipata spouse ambaye hayuko understanding enough, hajui ya kuwa it is the duty ya mzazi yeyote ile kwa life ya watu, they'll try ways za kujaribu kukublock hata kwa access which is very immature. So I would say that the best way, if people come together, they part for some reason. But the best way to go about it actually is, wazazi wote hazina wife ambao wameseparate ama wamedivorce, it is important wakuwe mature enough wajue ya kuwa hata kama you've drifted apart, it does not mean that ile relationship imeisha kati yako na watu. Kuhusu bit ambayo
imesemekana kuhusu contribution, it's important, but the safest way to do it ni kuwa reach an agreement. You need to reach an agreement whereby inajulikana utakuwa unatoa exactly nini na unaitoaje, because it's possible unaweza kuwa unatoa na haifiki and then you are being blamed on the other side. So the best way, so that usije ukapatikana ni kama you are failing in your responsibility, is to sit down and agree that you will be doing A, B, C, D, and then you stick to that routine. Otherwise, ukiwa na spouse ambaye si understanding, wakati useme you've drifted apart, atajaribu kutumia hiyo ku bring down, to make you look bad even to the children. Thanks Maka. First na umeinua mkono, alafu tuende kwa Domi. Briefly sana na tunaingia kumaliza session. You have 13 minutes. Wacha tu Maka go. Maka ashamaliza. Okay, I think mimi sijai kwa scenario, but naona ni tricky kidogo in terms of separate your love ya watoto na wako. Na believe mademo wana play role kubwa sana. So sijui okay, watakuwa advice pia wenye mkuu hapo tunaambia sio how to handle but certain situation, because kama mimi nimeshaona kwa bisangu mwingine naye mtu wake anajaribu kuwa support wife anakataa, unatumia do unajua atumia madhelo pia madhako alikuwa na madhako leo nikana nataka kushikanisha demu ina chali mwingine jamani, una reversal zinarudi. So jamaa kama mali akakipa hapa akasema kuda bana, sasa let's go ndio kwa kubwa atakuja kunitafuta. So thanks back Domi, you have something to say? Yeah. Maspouse wetu sheria ndio inasema mtu anafaa kubaki na mama, but inategemea the reason why we separate. If this woman was drunkard and misbehave anafanya nini, that was the reason we separate, then mtu yeye anafaa ende na baba. Na wakati mmeseparate check kwa situation kama hiyo, inategemea ni nani ulikuwa umeoa. Na wale wanawake kwa understanding, they will tell the kids what happened and the reason why you are not living together. First thing lazima muinform mtoto that will not be living with the dad because of 1, 2, 3, 4. After mwendelea into details, but nilikuwa kumwambia ndio based on expectation that ikifika jioni that atakaa. Then again, when you provide for your kid wakati we separate, make sure mtoto anajua, because mama atakuwa anapatia ile kitu peana, but pia atajua ni kutoa. Pia grow kijua my dad alipotea, ninategemea na vile ile relationship mama anataka uwapo na mtoto, mama ndo ataamua the things that atakuwa na feed mtoto kuhusu ile kitu mtoto atakuwa anachukua, because mtoto atakuwa anaona mama yake daily. For you maybe itakuwa ni phone calls, maybe one time visit, maybe weekends, which haitakuwa enough kulingana na vile mtu alikuwa amezoea. So it depends who is the woman, who is this woman that you marry. Thank you. Asante sana Domi. So moving on, Juala alikuwa mbele mikono. I hope nimewasort unless kuna mtu mwenye nimefungia nje, which Raf. Okay. Nimewekwa kwa hiyo situation nimewekwa kwa hiyo situation. Unajua sometimes unapata wife unakuja home unapata au iko vacant. Alafu unadhania pengine julikuwa na deni ya 1 month, pengine landlord ameevict watu wako kwa hao. But ukifanya inquiry unapata msee amehama ameenda hata yenda mbali sana, watako tu karibu na wewe. So sometimes unapata ni challenge, unapata watu wengi wanaenda na school bus na walikuwa wamezoanga jioni wakitoka chuo wana drop wako. So gari wanakata lazima drop tu kwa wewe kitambo juu waoni mzae wao. So unapata mtu anachanganyikiwa ni nini na happen, una try explain, always explain na mtu hiyo situation. So inabaki kuna try kucheza na mtu na beniaja
tunatrai kuwa mahama pole pole. So jioni nyinyi mtakuwa mnalalaga huko, but mchana mkikuja mnaweza pitia. So mtawezi jioni, but unapata inakuwa ina traumatize mtoi. Kama pengine watu wamekuwa wamekuzoea sana kushinda madhe yao, unapata yani watu wako na stress. Kama kwangu by the way nilikuwa naenda chuo, unapata mpaka tia nakwambia nini hapeni ya mtoi wako, mbona ana drop hivi, mbona drop hivi. So itabidi sasa umekio connection na mother, unaambia ni aje story ndio mtoi wako anajua, hata kama as much to be separate together. So it's a big challenge. Unapata juu kitu moja si usema wife akienda kabisa na watoi, unapatiwa responsibility za kubond nao hata kama wako fan na wewe. So it's a big challenge. Nishaka kwa marriage for 13 years, but ile nishtua mazee, nilienda inakoma ile stress ya uko na stress, unashindwa watu wako watakuwa na namna gani. Maka tu ndo alikuwa ananipatia morale juu pia alikuwa shapitia kidogo. Wewe uko na terrorist kwa nyumba. Maloba. Rap sana hoja sana. I think hata mimi naweza changia na naweza kubaliana na hao watu wote wenye wameongea juu ya hiyo story. Hizi vitu huwa zina happen. Na the only thing watu tunaweza fanya ni at least kuavoid hiyo situation ku escalate kufika mahali pa separation. Najua sasa zingine inakuanga ngumu, hatuwezi avoid, but hiyo inakuanga issue moja yenye mtu anaweza fanya, lakini ikisha happen, and that's why hii kitu venye tumeanza mara ya kwanza tumesema mambo ya kubond. Wewe, watoto wako na bibi yako, sana sana watoto wako. Umejua kwa, wacha niingize kwa Kiluya tunasema watoto ndio wako, bibi si wako. Bibi anaweza toka aenda oleke kwa jirani, lakini ndio hao watoto wakuwe wako, lazima ukuwe na ile bond nzuri sana nao. Unaona, kila move yenye unafanya hakikisha unafanya juu ya watoto, na watoto wanajua baba anafanya ABCD. Hata sisi watoto kukamata kidogo, usikae wiki mzima kama unatoka kwa nyumba saa 12 unarudi saa 1 kama watu wamelala. Unaweza rudi mapema, unaona na unatoka. At least kuweka ile bond ili hata wife akiamua kwenda na watu hii watarecognize na wajua, hata kama ni wadogo wajua ati niko na baba yangu, na baba yangu ni mtu fulani na alikuwa ananifanyia kitu mzuri kuliko labda mtu mwenye atakaa naye ama kuliko venye mama anafanya. Asanteni. Sawa. So nataka kupush discussion forward. Nimeona Hassan umeinua mkono, but now as you contribute to this issue, nataka in the next 5 minutes pia tuguzie how do we become better fathers. Najua tumeguzia bond ya kids nini. Sasa nataka pia tuguzie like specifically 1 or 2 things that we can do that we can be better fathers. So Hassan, ukitangia the point that uko nayo, alafu pia uguzie hii nyingine pia kwa ufupi. Asante, karibu. Hebu rudia nyingine kidogo, sijaipata vizuri. How do we become better fathers and dads? Because kuna mtu alisema the only room yenye huwa ijai ni room for improvement. You can be the best father in the world, but how can you improve? Okay, asante sana for hii nini. Pole sana, nimeona ulikuwa unaenda kukunywa nikikuuliza swali. Anyway, nimeona watu wanafungua roho na anyway, some people hapa tumejuana for some time, mlikuja kwa harusi yangu, and I did share na wase wengi that my first marriage haikuwork. After a short time, I think hata almost 1 year, tuli separate na huyo wife wa kwanza, so ikabidi nikamari wife mwingine. So mimi kitu pia ningependa kusema ni yani siku hizi utaona kwa social media, kwa news na nini, story mob sana za domestic violence, za baba mwanaume ama mwanamke amefanya nini, so wameuana ama wamechomana. So before ifikia hapo, if kama mtu hayuko compatible, I think amko compatible ni poa sana, yani muachane. Katika Uislamu sasa ile si tunafunga hiyo, tunafanya harusi, tunafunga, inaitwa kufunga nikah. Si uambiwa one phrase ambayo iko kwa Quran, mnaambiwa muishi kwa wema, na ikifika mahali kama ni kuachana pia muachane kwa wema. So I think kama tukishare tu kwa ukweli, one of the most important kitu important sana, because inaweza fika mahali kwa wewe uko kwa marriage lakini mental health yako, physical, mental, yani hauko tu poa kabisa. So I think hiyo ni kitu ya muhimu kwanza. So how we can be better dads, I think tu ni because
hizi vitu zote zenye tunachangia hapa hivi watu wako knowledgeable hisi na huko nje. The issue inakuanga na kwa hii world, one of the biggest gap, kuna gap mbili wanasema gap mbili between two things ya kuna cleavage kuna umetumia jina lakini kubwa. Unajua mimi anyway the biggest gap kwa hii world between two things is the gap between knowledge and action, because so many people know hizi vitu zote zenye tumesema hapa, we know them, but the issue is do we practice them? Hiyo ndio I think swali. So mimi kitu naweza sema for us to be better dads is every day try to improve yourself, go to the biggest room in the world which is the room for improvement, but also after knowing something, after tumekuja hapa leo nimelearn from a lot of people hizo vitu zote zenye tumelearn, what can I really practice? Nikienda home nitafanya nini? So I think kwangu in short hiyo ndio kenye naweza changia. Asante sana. Sijaona mtu ameinua mkono. So Joji, alafu Maka, alafu Tony. Not less than a minute each. George. Okay, Miki naweza sema to become a better father, one is we need to have time for our children. In that yes, we understand kuna hard economic times. Unapata labda buda anatoka very early in the morning, as early as 5 na maybe kurudi anarudi saa 5 saa 6, meaning hana time na mtoto. So the main key thing ile tu naweza sema is about time. If for instance during the weekday maybe you are unable to get time with your kid, maybe over the weekend spend a day, the whole day, ama 2 days kama ilikuwa available with the kids. I think that is one thing ile itafanya pia mtoi anajionea at least you're trying to have time with them. That's it. Sawa, thanks Joji. Maka? Okay, kile mimi naweza sema ni kuwa one, tuna need ku converse, ku embrace conversation pale kwa hao between you wife alafu na watoto pia. You create time to commune together kama family once in a while, hata kufanya zile vitu bonding tu zile low cost, you just create more time to bond even more. And I also think before we get there, I think it is good when you are getting married, you get married to a friend. Yeah, because if this person is a friend, it necessitate hizi mambo zingine ambazo tunasema bonding, being ku-embrace dialogue and all that. Itakuwa ni rahisi sana if you two, the husband and the wife, kama mko wenyewe ni friends. If you have this friendship, it means that these issues can be easily addressed. But ikiwa this other person, for instance, is a narcissist, itakuwa ni ngumu hata ukijaribu kuhang on. Hamza amesema vizuri sana na amequote the scripture from the Quran. Mimi husema if it cannot work, please don't stay there mpaka ifike mahali mtu ameua mwingine. I'd rather you walk away instead of letting things boil up mpaka zifike mahali mmoja ameua mwingine. So point yangu ni we need to embrace dialogue na tukue open sana, tukue tunashare, we find time to sit together as a family, discuss a lot more on some of the challenges to face, and that way I believe life inaweza kuwa zaidi. So asante sana Maka. Tony, alafu after wewe Kolo briefly. Okay, I wanted to mention about communication, but I'll mention it in a different way because Maka ameongelea. So for communication, I think we can also be tunaangalia pia intangoaje non-verbal communication. Unatapia umse kama ni wife ama ni we, they are able to say how they feel or even to express their emotions vizuri, because inapatanga saa zingine kuna mtu hawezi ongea, but the moment reaction yake venye anatoa, you'll be able to read on whatever, maybe something is wrong. So ni at least weke hiyo hao kuna room ya to make sure at least mtu anaweza express, aweze kuongea, aweze kutoa everything that ako nao, nisifike mali watu wanagongana mangumu.
Asante sana Tony. Kolo. Know when to say no. The moment utakuwa na priority for life, you will say yes to those priorities. But you are again in a very good position to say no to those activities zenye huwa zimata. Suddenly, wakati utakuwa na hiyo clarity ya akili and the courage to manage opportunities, hautaweza kurudi back to hizo opportunities kumanage. So, I want my friend and other guys learn to say no even to good things. Because say yes in life. Thank you. Thank you Kolo, although bado una break. Sijui hiyo network but ni sawa. Nimeona Domi ameinua mkono. Fact ameinua mkono. Kwa sasa nataka because tuko na only 9 minutes. Tumepata extension ya 10 minutes. So nimeomba 10 minutes extra. Ndio tupate closing remarks. So when tunakuja Tanzania Parks, alafu kuja kwa Domi, alafu tukuja kwa any other person for 1 minute or less. So Hamza next. After Park, Domi, Hamza. What do you love about being a dad or a father? Park. So, mimi what I love being a father is that first of all, it keeps me on toes. Let me, as in terms of responsibilities. If you're not a father, unashika ndege ndani. Zingine pia kuwa mzazi, that title of being a father. Kuna zingine si joke, bitaki joke kumwita baba na nini, jamaa anakuwa mungwana. So I think the title father, despite all the definitions ambazo zimekuwa up and down, it keeps me on toes. It really encourages, it motivates me, it inspires me. It makes me to wake up from my bed every day and go fend for my children. Then before my closing remarks, all said and done, kama we need to have more, this dialogue, really help. It's frequent, it's going to be Father's Day. You can plan a kama going after 2 weeks we have a session. Pale tunapige tunasema tu kila msata tunapenda gani drink kama kasofu. Tunataka kwa meza tunashare, we talking about the social life, it's not about the serious stuff. Thank you. Sawa Parks, Domi. Nasikika? Uko sawa. Okay, maoni yangu ni kwamba before settle na mtu, you take time. Rush for marriage. Some of us tulijaribu kurush because the girl was beautiful and we thought kiweka kwa nyumba ndio itakuwa yetu. So we should take time before settle. The other thing, for us to be a better fathers, what we need to do is to take time with our kids and be real. Don't overpromise your kid. Just tell the kid the reality. Provide what you can. Don't overpromise him. Thank you very much. Asante Domi. Hamza alikuwa ameinua mkono. Is he still around? Ama amesha left? So kama ame left, ni kama Hamza ame left. So Joji. Unmute mic. Nasema hiyo swali ya mwisho siko nimeipata vizuri. Unless maybe urudie alafu ndio. So like what do we love about being a father? One naweza sema looking at where I am right now na before. Right now it's like it makes a person to be more responsible in that unajua you have a kid at home, you have a wife, as in unlike the other time maybe ulikuwa peke yako unajua tu maybe ukipata do ni wewe peke yako na mfuko yako, but right now at least imeshape mind in a way that unajua kuna wala na kutegemea, which mimi naona ikiwa tu poa. Yeah. Asante sana Joji. Rap wewe ni mzee. Alafu tutakuja kwa Maloba next, just wisdom tu, alafu tumalize na Maka. Okay.
cut it short. I think in a family setup, the most important thing ni kuwa na relationship na watu wako more than any other. Kaa tunasema watoi ni watoi wako na wanasemanga si ati jirani. Kuna lugha fulani wanaitumia kwa wale wajanga, kwa hiyo wanaweza understand dako eno watangewa, yani ni ule relationship ya kununua. So sometimes the most important ni kukuwa na watu wako, kuna relationship now. Let them trust you, let them know that wana issue yote they can come to you. Unajua most the relationship ambayo niko na watu wangu ni they have anything ambayo wanataka kuongea, kama inawasumbua they can approach me na tukae chini na tuongee like wawili wanakaa na. So unajua mtu ni mtu leo, lakini kisha atakuwa mtu. So you are raising a man, not a boy. So that is very important. Na tukiwa kwa hao pia the most important thing ni kukuwa na peace kwa hao, everything inakuwa flow. But wakati kuna fracas kwa unapata hata zile njia ulikuwa umepata za kubase na za kupigana unapata zinakuwa na visirani. So the most important thing ni kumshow kwamba kuna peace kwa hao. So you are better half lazima pia kwa ni mtu understand your situations ule ziko na pia anaweza chip in such situation. That is very important. Alafu the last thing inaweza pata ni kwamba if you need help, kama umelemewa in any way, like easy from others. So kama kuna mahali uko na challenge as a father, you need to reach out to other fathers who are beniaji. How do you go about it? Mean my face challenge. It's not me. It does not mean kwamba una expose familia yako to a third party, but it is important that umelemewa kama mwanaume, the best person to give you advice is another man. Kukwambia ni this is how you need to go. Me party yangu ilikuwa hivi, but this is how niliweza ku come through. Thank you. Asante sana. Maloba, briefly kwa sababu naona tuko na 3 minutes remaining na bado Maka hajabonga. Maloba in a minute or less. Uko mute. Hello. Pole. Mnanipata sasa? Nakupata. Ongea nakupata. Ebu niguzie kwa hiyo nini ya mwisho. Nilikuwa nimeweka mute siku. Unapenda nini wewe kuwa baba in a minute or less? What do you love about being a father? Or being a father? Yes. One thing I love about being a father ni ile kuwa na ile responsibility ya wewe kuweza kukuza binadamu. Unaona? Hiyo tu peke yake inakufurahisha wewe kuwa mwanaume, na kukaa ukikuwa mahali ukifikiria kuna mtu nyuma yako mwenye anakutegemea. Ule mtu huwezi hepa. Unaona? Ule mtu anakutegemea pale nyuma, at least inakufanya unakuwa proud na kwa kila kitu yenye unafanya ukijua unaifanya kutoka kwako. Hiyo ndio kitu that's the shortest way inaweza sema inanifurahisha kuwa baba. Asante sana Maloba. Maka briefly naona already tuko kwa red line. Tuko 1 minute ago. Okay, kile mimi naweza sema ni kuwa kitu inanifurahisha ni kuwa being there for other people, being there for the children to look up to me. Alafu pia it's a good feeling kukuwa in charge when una make vitu zina happen. Some of us grew up in families where mambo haikuwa mazuri sana. So when you get this opportunity to be a father, inanipatia hiyo chance ya kuweza kudu vitu different na ku make life yao watu iko better zaidi kuliko yangu vile iko. So by being a father, I'm getting an opportunity ya kuweza ku-exercise ile kind of parenthood ile ningelipenda my father kwa anaweza demonstrate kwa family. So hiyo inanipatia a lot of satisfaction. Exactly. So thank you fathers for taking your time this Sunday afternoon / evening to discuss and also talk about some private matters zenye tumeshare. I thank you for giving us the opportunity. I know you are busy people na pia wanaume pia kushare na kwa bit
But we all know that men sharing with men haikuwagi problem. Just that when you share, when people expect you to share your problems with the larger community, hapo ndo issue inakujaka. So thank you very much. I will please tuingie kwa WhatsApp. Let us share our email addresses. I want to share this discussion to you, this video, this recording, because unaonapo you have been recording, so that at least you can keep it. And hapo wakati maybe you are stuck ama una feel you need, unajua ile inaitwa kurevisit wisdom ya other fathers, other dads, you can just listen to it, alafu at least unaweza kuvuka whatever mpaka. So thank you very much for your opportunity. I thank you. So nataka ku allow the rest of the people kuingia because they have a training na tumesha kula 10 minutes yao. So thank you very much and God bless you. Thank you. Goodbye. Bye.